we had discussed in our match preview that Australia need to see off the opening spell of Jasprit Bumrah, and India shouldn't lose wickets in the first 10, 12 overs and see off the new ball. Both didn't happen. Australia did what they had to do. Uh, they did it in style. It was more than what they got in Perth, a 10 wicket win. There was a discussion before the fourth innings when 18 runs was to be chased. I am very curious to know what was being discussed in the huddle when they were going to defend 18 runs. So, welcome to Beyond Boundary. We are going to discuss the review of second test match at Adelaide. We have Ishwar and Ranga with us. So, Ishwar, in a stark faster potara, Jaiswalke. வந்து லிட்டரலா வந்து எல்லாருடைய ஸ்டார்ச் எடுத்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் லைட்டா. I think we underestimated Australia to a very, very large extent. In fact, I think I was telling someone that if we can draw or win this test match, I think we can win 5-0. Now it's kind of, in the balance. And anyway, pink ball-க்கும் நம்மளுக்கு எப்பவுமே சம்மந்தமே இல்லை ஆஸ்திரேலியால. போன தடவை பிங்க் பால் ஆடும்போது 36 ஆல் அவுட். இந்த தடவை வந்து I'm not blaming them. It's because of the fact that they don't have experience playing pink ball. And most of the times they don't play pink ball, and then you ask them to come and play pink ball, it's going to be like that. Probably going forward, I think it's just that they have to, and I think they're over-reliant on Bumrah to, get the initial breakthrough, which I feel is போன மேட்ச் கூட he was very unlucky because ரிஷப் பண்ட் அந்த கேட்ச் தட்டி விட்டான், ரோஹித் சர்மா ரிஸ்க்ல பட்டு போச்சு. பட் அந்த மாதிரி எட்ஜஸ்க்கு கீப்பர் போய் தான் ஆகணும், பிகாஸ் it moved away லேட்டா மூவ் ஆச்சு. ஸோ he wasn't at fault. But again, அதெல்லாம் அது பிடிச்சிருந்தானா probably the game would have been entirely different. 2 wickets and both Smith and Labuschagne not in form. Probably they could have had another one and the night, and because it's night play வந்து it's not very easy to bat. Credit to the Australians, nothing to take away from whatever they did. They came back really well, typical Australian nature. Let's see what happens at the Gabba. We beat them last time at the Gabba. Hopefully we can beat them again. Yes, Mr. Ranga, what went right for Australia? What went right na, I think பெட்டர் மைண்ட் செட் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் பேசணும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட்டுக்கு பேசும்போதே. திங்க் பெட்டர் மைண்ட் செட்னா இட் இஸ் நாட் அன் இன்டான்ஜிபிள் எலிமெண்ட், இட்ஸ் டான்ஜிபிள் எலிமெண்ட். தான் பார்த்தாலே தெரியும் மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லபுஷேன் விட்டாது 2 of 52 வர்சஸ் டிஸ்னாக் கம்பேர். வெல் லெஃப்ட் பண்ணது ஆர் டிஃபென்ஸ் ஆடினது எல்லாத்துலேயுமே இட்ஸோட பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் தேர். அந்த மைண்ட் செட் அப்படியே அவங்க கண்டினியூ பண்ணாலே ஐ திங்க் ஆஸ்திரேலியா இஸ் got better footing than this thing. First test or second test better ஆடினாங்க with the better mindset. அவ்வளவுதான். I think that is what they have done. I mean, அவங்க எவ்வளோ பண்ணிட்டாங்க. I think it is an experience side. It is not a newbie side. So, think எல்லாருமே அதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்றதுனால சிக்னிஃபிகண்டா 10 நாள்ல பயங்கரமா அப்படியே டேர்ன் அரவுண்ட் ஆக போறதுன்னு எதுவும் இல்லை. திங்க் இட் பெட்டர் மைண்ட் செட் ஃப்ரெஷர் அப்ரோச்ல வந்தாங்க. ஐ திங்க் இட் கிளிக் டவுன் தான். வெதர் இட் இஸ் கோயிங் டு கிளிக் அட் காபா யூ நெவர் நோ. If India comes back and hits out, I think India-லையும் எல்லாருமே experienced. It is not like இது தோத்துட்டா it is not the end of the world. I think Kohli, Rohit Sharma, Bumrah, the experience that India has is something I think they can recreate this at Gabba. I think India has no short of resources, so it is going to be a seesaw. Maybe 2-3 points. Maybe we'll first discuss about India's batting. Ishwar, you said pink ball number order dilena, but do you really think the issue was with pink ball? I think Ranga is saying that we have Virat Kohli, Rohit Sharma resources to beat, but do you think they have performed, especially in the last 6-7 matches? If you take, is it time for the seniors to step up
what really is lacking? I mean, we can't be saying that every time I got a good ball. It cannot be like that. I can understand once in 5 matches, once in 6 matches. Every innings is not the case. So what really is lacking? Uh, I still feel that of course the pink ball will definitely play a role because I mean red ballக்கும் pink ballக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. I do mean that is kind of a reason, but again it's not going to be the primary reason why we failed with the bat. But we could have batted with much more application, with much more intent, which was not there. I felt they just took it over and went. என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் பால் ஆஃப் த கேம் இஃப் யூ கெட் அவுட் ஓவரால் மொரால் பிகம்ஸ் டவுன். ரொம்ப ஐ மீன் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சினாரியோ அப்படின்னா யூ கான் லூஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் விக்கெட் இன் த ஃபர்ஸ்ட் பால் ஆஃப் த கேம். இட் டோட்டலி பிரிங்ஸ் த என்டையர் டீம்ஸ் மொரால் டவுன். And on top of that, Rohit Sharma playing out of position, middle order. So switching places is not going to work, especially for a batsman like Rohit Sharma, which is again I mean, all these are reasons that you can tell. But at the end of the day, if you go and apply yourself, I think you can. In fact, Virat Kohli could have left that ball. Could have definitely left that ball in the first innings. Um, Gill outstanding deliveries. You can't do much, but you'll have to accept it. Banana swing, second innings la banana swing. Couldn't do much. Um, uh, Probably I think Nitish Kumar Reddy could have batted the first innings after playing 42. That kind of was not a, that was like a very soft shot to get out. அந்த பக்கம் யார் இருக்கா? அந்த இல்ல பக்கம் இல்ல the அந்த problem பக்கம் is யார் இருக்காங்கிறது கிடையாது. அந்த பக்கம் யார் இருக்காங்களோ இல்லையோ, I know Dhoni has batted with Bhuvneshwar Kumar for the 9th wicket partnership. He has scored 150 runs with him. If you want ஏன்னா to play, you டார்கெட் can தெரியும். definitely play. If you ஏன்னா want to play, you டார்கெட் can தெரியும். definitely play. ஏன்னா டார்கெட் தெரியும். அதுதான் அடிக்கணும்னு. டார்கெட்லாம் தெரியாது. இது எவ்வளவு டார்கெட்னே தோனியோட தெரியாது. ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் சென்னை டெஸ்ட் மேட்ச்ல அவன் டபுள் 100 அடிக்கும் போது இல்ல அந்த மேட்ச் ஐ தாட் ஸ்ரீலங்கா விட ஆரம்பிச்சு. இல்ல ஆஸ்திரேலியாவோட அந்த மேட்ச். See, ஓகே. Ishwar, after this batting collapse, a person who's debuting the series and has top scored in 3 out of the 4 innings for India, we are talking about him. Who should we talk about? சி ஐ அக்ரி. ஃபர்ஸ்ட் சி அந்த டைம்ல நீங்க சி என்ன செனாரியோ இருக்கு. நீ தானே பேட்டிங் ஆடுற, நீ பேட்டிங் ஆடுற 40 ரன் உன் கண்ணுல நல்லா படுது, நீ தானே பெருசா எடுத்துன்னு போனோம். See, I அது ஓகே, understand what you are trying to say. அது See, but ஓகே. படல, அவங்களுக்கு படல, ரோஹித் சர்மாக்கு படல, விராட் கோலிக்கு படல, ஓகே. இப்ப நீ 42ல பேட்டிங், யாரோ உன் பக்கத்துல உனக்கு இருக்கான், நீ என்ன பண்ணணும், அவங்க கிட்ட பேசி அவனை ஆட வைக்கணும். 42 அவன் வந்து இன்னொரு 30 ரன்ஸ் அடிச்சிருந்தா டிஃபரன்ஸ் இருந்திருக்காதா? 30 runs. I'm not talking anything extraordinary. That 30 runs would have made a huge difference from 180 to 210. Makes a hell lot of a difference. இதுல பாயிண்ட் என்னன்னா there is something called seniority. So நிதிஷ் There குமார் is ரெட்டி no cannot go alone, and no alone. There's nothing எப்படி called பேட்டிங் seniority, ஆடணும் juniority, brother. கூட No, நின்று there's ஆடு nothing called இருந்தாலும் seniority, juniority. நீ ரன் சரி அடிக்கணும், அவ்வளவுதான். நீ எதுக்கு இந்தியா கேப் தராங்க? நீ ரன் அடிக்கிறதுக்கு இந்தியா கேப் தராங்க. ஓகே, எவ்ரிபடி கோஸ் த்ரூ அ பேட் பேட்ச். இந்த தடவை விராட் கோலி ஓகே, போன மேட்ச் ஒரு 100 அடிச்சானே விராட் கோலி, அது யாருமே சொல்லியே. See, the point is when he doesn't score, everybody criticizes him. When he scores, nobody is appreciating him. He still has இல்ல scored. Okay, Rohit Sharma hasn't scored, but he can still score in the next game. Again, every day is not a Sunday. He's not so scored let's one see. game. ரைட் ஆன் த பிங்க் பால் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் வியூ. இந்த இது இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை அதனால தான் போச்சு அப்படின்றது டோன்ட் அக்ரி. ஸோ யூ நோ பிஃபோர் 7 or 8 months இட் இஸ் ஷெட்யூல்டு பிங்க் பால் தான் ஆட போறாங்க. யூ குட் ஹவ் வெரி வெல் ஷெட்யூல்டு இந்தியா பங்களாதேஷ் கேம். இந்தியா பங்களாதேஷ் ஆல்ரெடி ஆடிருக்காங்க பிங்க் பால். வேணும்னா இந்தியா பங்களாதேஷ் ஆடி இருக்கலாம், ஆர் ஒரு டொமஸ்டிக் ஆடி இருக்கலாம், பிரைம் மினிஸ்டர் 7 இல்லாம ஒன்று ஆடி இருக்கலாம். நம்பர் 1. நம்பர் 2, ஆஸ்திரேலியாவும் வந்து பிங்க் பால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னா தே ஆர் ஒன்லி பிளேயிங் இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட். ஷெஃபீல்ட் ஷீட்ல பிங்க் பால்லாம் ஆடுறது யாருமே, டொமஸ்டிக்லாம் பிங்க் பால்லாம் யாரும் ஆடுறது இல்ல. In the Sheffield Shield, there was a pink ball match, if I'm not தேர் wrong. வாஸ் ஆமா, ஒன் பிங்க் பால்.
See, I mean, it உங்களுக்கு is not புரியல. like See, take the number of test matches which Australia have played in pink ball and take the number of test matches India have played in pink ball. that is not the reason தான் எனக்கு தோணுது அது. I'm not saying அப்போ that is the reason. அப்படிதான் No, I'm not saying that is the reason. I because never said. I never said they didn't have experience ன்னு சொன்னனே தவிர I never said that as the reason for a downfall. correct. அப்போ அக்ரி. அது ரீசன் ஃபார் டவுன்ஃபால்னா பிசிசிஐ கூட வெரி வெல் டோல்ட் தட் பிங்க் பால் நாங்க ஆட மாட்டோம்னு. Ah, No, nah. see, I think there was one big partnership which worked for us. I think it was just that opening partnership, right? Correct. நம்மளுக்கு அந்த second innings of the first test matchல நடந்த அந்த opening partnership, ஆமா, I think that sort of gives the confidence to the ஆமா. players coming. There is no scoreboard pressure. There is no Correct. pressure on you to stick around, right? Uh, I mean, நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த 30 run lead 40 first matchலயே First match 30 that runs 50 lead. correct. 30 That runs lead. that that made a difference. Huge difference. Right. So I think consistently ரெண்டு மேட்சுமே 150. I was hoping that this match until the first innings was an exact replica of the first test match. I was hoping that the second innings, which is the first innings of Australia, will also go like that. And the worst part was we started playing in the night, and when you play pink ball, it is the most difficult time to play is the last session. No, Most correct. difficult time to play. But the same difficult session Australia play பண்ணாங்களே. They நம்ம நேத்துக்கு lost chance only. விட்டோம்ல. See, we'll have to consider the chances that we dropped, no? They also gave us chances. See, that was Yeah. one catch of McSweeney. I am not really sure But if that would see, have made that is different. such a That could difference. make a huge difference. That could make a huge difference because he's getting nicked off when he was 5'6" and he's scoring 60. And what happened is he played with Labuschagne and he strengthened Labuschagne's position. If McSweeney had got out back then, Labuschagne would have come. Usman Khawaja அவன் விக்கெட் போயிருந்திருந்ததுன்னா Bumrah would have been a different scenario altogether. He would be bowling very differently. Yeah, ரிதமே so நீங்க கேட்ச் டிராப் பண்ணும்போது ரிதம்லாம் போயிடும். ஆஸ் அ ஃபாஸ்ட் bowler we come and we just tell them மறக்கலாம் முடியாது. பட் it will be there in the back of your mind. Somehow we got Usman Khan. அந்த ரெண்டு விக்கெட் எடுத்திருந்தோம்னா it would have been a different scenario. Absolutely different scenario when Labuschagne and Smith are not in form. இந்த மேட்ச் ஸ்மித் அடிக்கல. ஸ்மித் அடிக்கல இல்ல, பிரெயின் சைட்ல உள்ள போயிட்டான் ரிவ்யூ பண்ணாம. இல்ல see the thing is எப்படின்னா வேற அவன் எல்லாருமே சொல்றீங்க ஸ்மித் எந்த மேட்சும் அடிக்கல. கடைசி 10 டெஸ்ட் மேட்ச் எத்தனை டெஸ்ட் மேட்ச் ஆச்சான் அதெல்லாம் யாரும் சொல்ல மாட்டீங்கல்ல. அது யார் இங்க சொல்லுவா? இங்க யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க ஆப்வியஸா. அதுதான் see அவங்க மீடியா வந்து பெருசா பேசுறாங்களா இல்லையே. No, no, யாரு no. பேசுறாங்க? அவங்க First மீடியா test matchக்கு அப்புறம் வெச்சு செஞ்சாங்களா கேட்காதீங்க அவங்கள. You see, the thing, like how we speak, they don't speak. They say he's not in touch, he's not in touch, he's not in touch, he has to get back to form, get back to form, get back to form. அதுதானே வேணும். நம்ம எப்படி பேசுறோம்? அவன் தூக்கி வெளில போடுங்க அப்படிதான் நம்ம பேசுறோம், which is absolutely wrong. I'm talking as a cricketer, but you're talking as a person who's just following cricket. But you just become a cricketer for a minute and think, how would he feel when someone else who's just following cricket talks about you like that? Yes, it's fine. Everybody has like a bad patch. Sometimes you don't do well, accept the stride, come back very strong. And I'm always very confident with Virat, always. Only for his batting. I know he'll come back. And Australia is a place where he can definitely score runs. The first time ever he's not scored runs in Adelaide. Every single time when he plays in Adelaide, he scores 100 and comes out. Okay, probably he's going to do at the Gabba. Let him do it at the Gabba. Hopefully. So we'll move on to India's bowling. I mean, I don't know, nothing much to complain. Head is over I think we chance bowled well. I think well. initially when there was no wicket, we didn't have another fast bowler to come and pick a wicket. Even though Siraj I never felt Siraj can never come out of the blue and pick wickets.
whereas Bumrah or Shami can do it. And Harshit Rana was one end sort of living up the அவன் வந்து control full. லைன் அண்ட் லெங்தே அவனுக்கு வந்து அடிக்கல அவன். He never got his line and length. That was the issue. And probably again it is totally, you know, it's a difficult test match to digest because nobody. I think they were kind of loose on their head, and they could have been much more tighter. So Yeah, அஸ்வின்க்கும் actually, சரியா இல்ல, அஸ்வின்க்கும் சரியா விழல. Ashwin, I thought bowled pretty decently. Maybe he started bowling a little late. Yeah. I thought he started bowling a little late, but நல்லா தான் போட்டான் எனக்கு But தெரிஞ்சு. அது Ashwin because he bowled was pretty injured in the decent. first innings and he had to come out late, and then first part of it they had to bowl the fast bowlers because it was a night session. Yeah. Second day பெருசா, and Travis had வந்து he just came and took the entire game out. அப்புறம் 80ல ஒரு catch dropped. Doesn't work. அவன் இந்த வடிவேலு சொல்ற மாதிரி அடிச்சு முடிச்சிட்டு என்னடா சாரின்ற மாதிரி 140 அடிச்சவனுக்கு எதுக்கு அந்த செலிப்ரேஷனே தெரியல. ஏதோ 30ல 40ல அவுட் பண்ணியிருந்தனா கூட நான் அந்த செலிப்ரேஷன் ஜஸ்டிஃபைடு. நான் ஏதோ the thing is intensity ஜாஸ்தியா இருக்கு, அவன் ஏதோ உளறி இருக்கான், இவன் ஏதோ பேசியிருக்கான். See, the thing is, the truth will not come out. The truth is not gonna come out. But again, யார் என்ன பேசியிருக்காங்கிறது இன்னும் we don't know. But both of them were fined. Yeah. So Ranga, Australia's batting we spoke. I mean, I think more or less predominantly Pathana, it was only Travis Head, right? Because if you remove Travis Head's innings, it was essentially almost a similar performance. Maybe there was that opening partnership of Labuschagne and McSweeney. அதை தவிர not much. But I don't know, அது டிராவிஸ் ஹெட்டுக்கு என்ன நம்மளை பார்த்தா அடிக்கணும்னு தோணுதான்னு தெரியல. எப்ப பார்த்தாலும் நம்ம கிட்ட மட்டும் தான் இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்டா பெர்ஃபார்ம் பண்றான். அது அவனுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு இன்னிங்ஸ் அடிச்சிடணும் இந்தியாவோட. இல்ல 2 பாயிண்ட். ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் லபுஷேன் and McSweeney partnership is much bigger than Travis Head's 140. While the number doesn't justify, straight away Labuschagne and McSweeney set up the game. அதுல டவுட்டே கிடையாது. McSweeney அவுட்டு ஆர் லபுஷேன் அவுட்டு 24 for 1, 30 for 2னா ஸ்மித் இருக்கிற டச்சுக்கு 40 for 3னா ஹெட்டும் மார்ஷும் உள்ள வந்தாங்கன்னா with 1.5 hours to go, with Bumrah on fire, with the lights on, I think it would have been definitely 100 for 6 or 100 for 7. அதுக்கப்புறமா first test match நடந்தது. In fact, that happened in the first test match. That would have similar thing would have happened definitely. Think அதான் நடந்திருக்கும் first thing. So number suggest பண்ணலனாலும் that's okay. I think McSweeney and Labuschagne set up the game, first thing. Second thing, this head வந்து இந்தியாவோட தான் அடிக்கிறான்றது அது வந்து ஒரு மித்து. அவன் எல்லாரோடையும் தான் அடிக்கிறான். இட் இஸ் நாட் லைக் இப்போ ஆஷஸ்ல இதே மாதிரி பிரிஸ்பேன்ல இங்கிலாண்டோட ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் அவன் அந்த மாதிரி செட்டப் பண்ணி தான் ஆஷஸ் வந்து இட் கெட்ஸ் ஹைலைட்டட் when it is being done on a bigger stage. அவன் தான் பாகிஸ்தானோடையும் 16 for 4 போது அவனும் மார்ஷும் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஆடி தான் 300க்கு எத்தனை போய் ஜெயிப்பாங்க. எல்லா மேட்சும் கன்சிஸ்டண்டா தி மெசேஜஸ் டாப் ஆர்டர் கம்ப்ளீட் கொலாப்ஸ். அது வந்து இட் கோஸ் அண்டர் தி கார்பெட் when head and marsh fires. That's all. டாப் ஆர்டர் டோட்டல் ஃபெயிலியர் தான். sounds very similar to India. டாப் ஆர்டர் ஃபெயிலியர். எப்படி அஸ்வின் ஜடேஜா அக்ஷர் பட்டேலோ அதேதான் இங்க ஹெட் மார்ஷ். And what about Australia's bowling? Comeback of Pat Cummins, huh? Cummins second innings, I mean, first innings okay, but பெரிய ரித்தம்ல இருந்த மாதிரி இல்ல. While he bowled economically, second innings I think Cummins. Second innings I think he was on top. I think on the new ball, lights, I think அங்கேயே game over. Stark first innings, first test match he bowled well. I think அவன் மட்டும் தான் நல்லா போட்டான். ஸ்லோவா போடுறேன் வாடா தம்பின்னு சொல்லிட்டு முதல் பாலே சொருகினான் கால்ல. It was அப்படியே replica of Rory Burns Ashes beginningன்ற மாதிரி. It was a coincidence. While it was magnified by media, I think the too slowன்றது அதை மேக்னிஃபை பண்ணிட்டாங்க. பட் கோயின்சிடன்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் பால் விக்கெட். Okay, fine. Any other closing remarks for India and Australia respectively? I think it's just that we need to come back with a better mindset. Just come back all guns blazing
play with a lot more intent. Just look into the Australian bowler side, score runs, win the game. Simple. Ranga, continue what you did in Adelaide. The closing remark I think whoever is going to win this Brisbane test is going to win the series. I think 2-1 ஆயிடுச்சுன்னா I think there is no way coming back. Winning 2 consecutive test matches to win the series is something impossible. I think 2-1 ஆச்சுன்னா அந்த எந்த டீம் வின் பண்ணாங்களோ அவங்க எம்சிஜி தோத்தாலும் மறுபடியும் எஸ்சிஜி I think there is another chance to I mean திருப்பி ஒழுங்கா ஆடுறதுக்கு திங்க் ரொம்ப கஷ்டம். This is the decider for me. Interesting. Fine, so we'll see what happens in the Gabba. It's a shorter turnaround. We will come up with a preview video of the playing 11 and expected conditions, etc. So thank you, viewers. Thank you for your time. Follow, if you like the content, follow Beyond Boundary. Please do like, comment, and subscribe. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Signing you. off. Bye.